Dear student, welcome back in my channel. Today in my class, I am going to explain physical properties of D block elements. You know that D block elements are metals. So when you are going to discuss the physical properties, this all the physical properties belongs to the metal characters. First point, you see the tensile strength, it will be high. The tensile strength means this metal, it will be not breaking when you are stitching or pulling. It is withstand. That character is a tensile strength. Then the ductility, you know that the aluminum wire, copper wire, we can make the wire. The metals can be made to wire. The malleability, we make the sheet, the iron sheet, and all you have know that. Then the high thermal and conductivity. In maximum, the metal character is the high thermal and the conductivity. They are the good conductors. Then the metallic luster. This is a metallic luster means the shining character. All the metals are the shining in nature. Then low volatility, high melting point and boiling point, and the important factors in determining the standard electrode potential. That means this enthalpy of atomization. First of all, you very well know this is tensile strength and ductility, malleability, high thermal and conductivity, then metallic luster. Then the next point I am going to explain the low volatility. The low volatility, it means, you see, metal, when it is in the solid state, it becomes the metal in gaseous state. That means we have given the high temperature. ஒரு சாலிட் ஸ்டேட்ல இருக்கிற ஒரு மெட்டலை ஒரு ஹை டெம்பரேச்சர் கொடுத்து அதை வந்து கேஸ் ஸ்டேட்டை கன்வெர்ட் பண்றோம். இதுதான் வாலட்டிலிட்டி, வாலட்டைல் இன் நேச்சர், கேஸா கன்வெர்ட் பண்றது. This is a low volatile. That means the metals are very hard and very tensile strength, then very strong. So it is need more temperature. That's why here the point come low volatility. Then when the low volatility, automatically you know that high melting point and boiling point. Melting point means the solid converted to the liquid state. That is the melting point. Then the liquid converted to the gas state. That is the boiling point. So automatically it has the high melting point and boiling point. The next I am going to explain the graph. From this topic, this is a boiling and melting point. That is a very important point. Here is a graph given in a book. You see, in the x-axis we have taken the atomic number. The atomic number, it will go in the increasing order. Then the y-axis, melting point. You see, according to this graph, when the atomic number increases, the melting and boiling point also increases from scandium to chromium. Scandium to chromium, atomic number increases, boiling melting point also increases. Then manganese, this atomic number increases, even though this the manganese, the melting and boiling point, it will be decreases, then the further increases. What is the reason behind of this? I am going to explain. Listen, the scandium is atomic number 21. You know that this electronic configuration, argon 3d 1 4s 2. Then the scandium, the next one titanium, argon 3d 2 4s 2. Then vanadium, argon 3d 3 4s 2. Then chromium, Cr, argon 3d 5 4s 1. First I am going to explain why these the four elements increasing the melting and boiling point. You see, the scandium, the degenerate orbital, you know that 5 degenerate orbital is in the D block elements. 5 degenerate orbital, so here come 1 2 3 4. So only one d orbital has only one electron. Only one unpaired electron is there. In the second case,
the 2 unpaired electrons are there. Then the third one, 3 unpaired electrons are there. Then the next case, 5 unpaired electron plus s orbital also has a 1 unpaired electron. Listen carefully, my dear children. இப்போ unpaired electron பார்த்தீங்கன்னா first ஒரே ஒரு unpaired electron இருக்குது, ரெண்டாவது கேஸ்ல 2 unpaired electron இருக்குது, மூணாவது கேஸ்ல 3, then 6 unpaired electron. So unpaired electron increase ஆகுது. Unpaired electron increase ஆகுதுன்னா அந்த மெட்டல் என்ன பண்ணணும்னா அது பேர் எலக்ட்ரானா மாறுறதுக்கு ட்ரை பண்ணும். பேர் எலக்ட்ரானா மாறுறதுக்கு ட்ரை பண்றதுன்னா மெட்டல் மெட்டல் பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணும். மெட்டல் மெட்டல் பாண்ட். அப்ப இன்டர் அட்டாமிக் பாண்ட், அதாவது இன்டர் மெட்டல் மெட்டல் பாண்ட். அப்ப இன்டர் மெட்டல் மெட்டல் பாண்ட் நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இங்க வந்து ஒரே ஒரு பாண்ட் இருக்கும், இங்க 2 பாண்ட் இருக்கும், இங்க 3 பாண்ட் இருக்கும், இங்க வந்து 6 பாண்ட் இருக்கும். அப்ப இந்த பாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த அதுக்கு ஹார்ட்னஸ், அதுக்கு ஸ்ட்ராங்னஸ் வந்து என்ன செய்யணும்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்ப எப்போ அதுக்கு ஹார்ட்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அந்த டைம்ல அதுக்கு மெல்டிங் பாயிண்ட், பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆல்சோ இட் வில் பி இன்க்ரீசஸ். Then the next case I am going to explain manganese. You see manganese, Mn argon 3d 5 4s 2. இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா 5 unpaired electron இருக்கும். 5 unpaired electron இருக்குது. Also 4s orbitalல paired electron இருக்குது. அப்போ ஒரு क्वेश्चन என்ன கேட்பாங்கன்னா chromium has a 5 unpaired electron in the d orbital, the manganese also 5 unpaired electron in the d orbital, then why manganese is a lower melting and boiling point than the chromium? அதாவது இங்க நம்ம பார்த்தோம் unpaired electron increase ஆகுது. unpaired electron increase ஆகுதுன்னா அந்த மெட்டல் மெட்டல் பாண்ட் ஆல்சோ இட் வில் பி இன்க்ரீசஸ். அப்ப இந்த கேஸ்ல ஏன் நடக்கலன்னு கேட்டோம்னா this case already you know that half filled and completely filled, half filled and completely filled d orbital is highly stable. அப்ப இந்த d orbital இப்போ வந்து highly stable-ஆ இருக்கும். அப்ப ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி இதெல்லாம் எதுக்காக பேர் பண்ணுதுன்னா it due to become the stability, ஒரு ஸ்டெபிலிட்டிக்காக தான் பேர் ஆகுது. பட் இங்க வந்து ஆல்ரெடி ஸ்டெபிலிட்டியில இருக்குது. அப்ப ஆல்ரெடி ஸ்டெபிலிட்டியில இருக்கும்போது இது என்ன பண்ணும்னா ஃபர்தரா do not bond with other metal, it became the unpaired electron only, so that என்ன செய்யுதுன்னா manganese வந்து இந்த மெட்டல் மெட்டல் பாண்ட் குறைவா இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா manganeseல melting and boiling point குறைவா இருக்குது. The next பாத்தீங்கன்னா iron Fe பார்த்தோம்னா Fe 26 in argon 3d 6 4s2, 3d 4x சொல்லும்போது 1 2 3 4 5 the first cell வந்து என்ன செய்றோம்னா எலக்ட்ரான் அன்பேர்டா இருக்கும். இந்த ரிமைனிங் 4 unpaired electron இருக்கும். அப்போ 4 பாண்ட். அப்ப என்ன செய்யுதுன்னா அந்த மெல்டிங் பாயிலிங் பாயிண்ட் கொஞ்சம் குறையுது, இதுல இருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. தென் வந்து குரோமியத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது குறைவா இருக்குது. தென் காப்பர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அன்பேர்ட் கோபால்ட்டுக்கு அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் எத்தனை இருக்கும்னா 3 அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருக்கும். அப்ப இந்த பிளேஸ் என்ன செய்யறோம் பேர் ஆயிரும். தென் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கும் நிக்கலுக்கு வந்து 2 அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருக்கும். காப்பருக்கு என்ன ஆகும் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருக்காது. காப்பர் என்ன பண்ணிடும்னா பேர் எலக்ட்ரானா மாறி இருக்கும், பேர்ட் எலக்ட்ரானா இருக்கும். so this is not willing to make the bond with the other copper atom. so இதுல வந்து பாண்ட் எப்படி இருக்கும்னா சாஃப்ட் நேச்சரா இருக்கும். then the first factor melting and boiling point increase ஆகிறது ரீசன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் unpaired electron. அப்ப unpaired electron increase ஆகுதுன்னா என்ன இருக்கும் the metal bond increase ஆகும். metal bond என்ன ஆகும் metal bond increased ஆகும். bond it will be increases. metal bond increase ஆகுதுன்னா strength என்ன ஆகும்
increase ஆகும். So melting point and boiling point. Melting point and boiling point also increases. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா this is a fourth series. Fourth series same தான். Yttrium, zirconium, niobium, molybdenum. Molybdenumக்கு அப்புறம் technicium. Technicium வரும்போது அங்க என்ன செய்யுது? ஒரு டவுன் போகுது. டவுன் போகுதுன்னா அந்த மெல்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் குறையுது. அங்கேயும் குறையிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா இது வந்து என்னது? ஹாஃப் ஃபில்ட் டி ஆர்பிட்டல். சேம் ரீசன் தான். மேங்கனீஸுக்கு எந்த ரீசன் சொல்றோமோ அதே ரீசன் தான் டெக்னீஷியத்துக்கும் சொல்றோம். தென் இது ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டியூ டு த அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான். தி செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா த ஃபேக்டர் விச் இஸ் டிட்டர்மைன் த ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல். ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் என்தால்பி அட்டாமிசேஷன். என்தால்பி the enthalpy atomization என்னன்னா ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். லோ வாலட்டிலிட்டி. அப்ப லோ வாலட்டிலிட்டி என்ன பண்ணோம்? மெட்டல் வந்து சாலிட்ல இருந்து எதா மாறுது? மெட்டல் வந்து கேஸா மாறுது. அப்ப மெட்டல் சாலிட்ல இருந்து கேஸா மாறும்போது நம்ம என்ன பண்றோம்? டெம்பரேச்சர் கொடுக்குறோம். இதை தான் என்ன சொல்றோம்னா என்தால்பி அட்டாமைசேஷன். நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் என்தால்பி அட்டாமைசேஷன். அட்டாமைசேஷன்னா ஒவ்வொரு ஆட்டமா பிரிக்கிறது. அட்டாமைசேஷன்னா ஒவ்வொரு ஆட்டம் ஒரு சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸை ஒவ்வொரு ஆட்டமா பிரிக்கிற அந்த ப்ராசஸ் தான் என்தால்பி அட்டாமைசேஷன். இது எதை பொறுத்திருக்கோம்னா the standard electrode potential. ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியலை பொறுத்திருக்கும். இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியலை பொறுத்திருக்கணும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சொல்றேன். இப்போ குரோமியம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த எலிமெண்ட் இதோட ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 0.74 voltage. 0.74 voltage. தென் மேங்கனீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ 1.18 voltage. அப்போ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்ன இருக்குன்னு சொன்னோம்? மெட்டல் வந்து சாஃப்டா இருக்குன்னு சொன்னோம். அப்போ சாஃப்டா இருக்குதுன்னா இது வந்து என்ன பண்ணிடும்னா குயிக்கா அயானா கன்வெர்ட் ஆகும். இப்போ வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூ இதுல வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூ அதிகமா இருக்குதுன்னா ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன்ல Mn it is easy to lose the electron. ஈஸியா வந்து எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணும். ஈஸியா எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணுதுன்னா அதுக்கு மீனிங் என்னது? அது வந்து சாஃப்ட் மெட்டலா இருக்குது. அப்ப அது அயானிக் ஃபார்மை விரும்புது. இப்போ குரோமியம் பாத்தீங்கன்னா லோ பாசிட்டிவ் வேல்யூன்னு சொல்லும்போது இது என்னது? ஈஸியா ஆக்சிடேஷன் நடக்காது. இதுதான் வந்து இந்த பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இந்த பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல the major question இதுதான் கேட்பாங்க. why manganese is the low melting and boiling point than the chromium? அது ரெண்டு இப்போ மெல்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் ப்ரிடிக்ட் பண்ற டூ ஃபேக்டர்ஸ் அதெல்லாம். ஒன்று வந்து அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான். அப்ப எப்போ அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்ப என்ன செய்யும்? மெட்டல் பாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். மெட்டல் பாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். இந்த செகண்ட் ஃபேக்டரை வந்து யார் டிட்டர்மைன் பண்றதுன்னா the standard electrode potential, the enthalpy atomization. enthalpy atomization சாலிட்ல இருந்து கேஸ்க்கு கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா ஒவ்வொரு ஆட்டமா செப்பரேட் பண்றது. இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்கிறேன். I hope you can understand. Thank you, children.